तो तुमको स्क्रीन विजिबल होची टिके स्मिता? तुमको पीपीटी विजिबल होची चैट बॉक्स में मैसेज करो जदी होची। ठीक अछि। तो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। हमें ये सब पढ़ी सारछ ऑलरेडी। तो हमारे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी सरला। तो हमें देखबा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कौन। तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी? Psychology is the scientific study of the mind. बैकग्राउंड नॉइज होची ठीक गोटे सेकंड वेट करो। हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। फर्स्ट ला साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। Psychologists are actively involved in studying and understanding mental processes, brain functions and behavior. तो हमारे ह्यूमन मानकर बिहेवियर और तांकर ब्रेन फंक्शन मेंटल प्रोसेस ये सब को हम कहि परिबा साइकोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कौन? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी refers to the applied organizational psychology used to study and analyze and understand human behavior in the workplace, mainly how business works and how employees function. तो कौन हमर नॉर्मली जो बिजनेस रहिला बिजनेस मानकर केमिति वर्कर्स माने काम करछन्ती सेमानकर मेथड गुरा को हम स्टडी करबा सेमानकर बिहेवियर को स्टडी करबा and how employees function. Industrial psychology uses a range of scientific methods including quantitative and qualitative research. तो सेटा हमर केमिति हो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को नेकी सेटा करा। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट वर्क विथ एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो हमर कोन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट माने का सहित डील करंती हमर ऑर्गेनाइजेशन ने जतक ह्यूमन रिसोर्स रही सेमानक सहित डील करे एंड ऑब्जर्विंग एम्प्लॉयज बिहेवियर इन द वर्क एनवायरनमेंट, assessing organizational workflows and practices and identifying opportunities for improvement. तो वर्कप्लेस रे केमिति हमर वर्क एनवायरनमेंट टा बेटर हे परिबो, वर्क फ्लोस टा बेटर स्मूथली हे परिबो और वर्किंग एनवायरनमेंट टा केमिति इंप्रूवमेंट हबो। The following constitute the main subject areas of industrial psychology. So industrial psychologist ର first main areas ହେଲା recruitment. Recruitment ହେଲା माने हमें केमिति जणको तर क्वालिफिकेशन देखिके हमें ताको गोटे जगह रे एम्प्लॉयड करि परिबा। Industrial psychologist assist the human resource department with the development of recruitment process and the selection of personnel. This includes the development of job announcement, defining key qualification and developing selection assessments. तो हमर रिक्रुटमेंट कोन फास्ट हमर जेतेबेले देखिथो तुम लिंक्डइन अछि किबा नॉर्मल तुम माने फोन ने देखिथो ऐड आसुची जे एति कि हमर लोक दरकार जॉब पइका तो सेटा हला हमर जॉब अनाउंसमेंट माने से माने आगो अनाउंस करिवे जे हम पाखरे वैकेंसी अछि देन वैकेंसी अछि तो से वैकेंसी रे को माने फुलफिल करि परिबे से जागाटा को से मानकर क्वालिफिकेशन कोन हेतिबा दरकार तापर क्वालिफिकेशन देखि से मान अपॉइंटमेंट करिवे ताको सिलेक्शन करिवे। Then industrial psychologists perform job analysis whereby the skills and abilities necessary to perform a specific job effectively are determined. Then ଆସିଲା employee training and development. Employee training and development ରେ କଣ ହବ ଯେ workers ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରଖାଯିବ job ରେ ସେମାନଙ୍କର skills ଆଉ ability
ମାନେ ସେତିକି ନେସେସରି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରାଯିବ। The information and insight gained from these analysis are used to develop and evaluate employees skill development and training program. ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କାମରେ ରଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା କାମ ଦବାନି, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା। ତ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କଣ ହବ, ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। Then employees satisfaction and work life. This area of industrial psychology is concerned with employee satisfaction, motivation, health, safety and well-being. ତ ଏଇଟା କଣ ଆମର ଯେହେତୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରିଲେଟେଡ, ତ ଏଥିରେ କଣ ରହିବ, ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ, ମୋଟିଭେଟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ତାଙ୍କ ସେଫ୍ଟି, ଏସବୁକୁ ଆମେ କନସର୍ନ କରିବା। In this respect, the role of the industrial psychologist is to evaluate employees' well-being and happiness at work and find ways to improve the work environment and implement work-life balances program if necessary. ତାର ମେନ୍ ପ୍ରପୋଜେସ୍ ରହିଲା ଯେ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର କେମିତି ୱାର୍କ ଲାଇଫ ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ସେମାନେ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜବ୍ କୁ କରିପାରିବେ। Then performance management. Industrial psychologists help organization with the measurement and management of employees' performance by developing and conducting performance assessments, identifying skill gaps, and providing feedback and recommendation. ତ କଣ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ତ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଗୁରା ଯାଏ, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ରେ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ଭଲ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ପଛରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଭଲରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଚଲାଉଥିବେ ତମେ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ। ସେମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଭଲରେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍କିଲ୍ସ ରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଦେବେ। The information gained from this assessment is often used to inform decision regarding compensation and promotions. ତ ଯଦି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଭଲରେ କାମ କରୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରମୋସନ କରାଯିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରାଯିବ। Organizational development and management. This area of industrial psychology is concerned with organizational structure and performance. An organization would engage an industrial psychologist to determine how efficient, productive, and profitable the organization is, and to assist with matters pertaining to corporate culture and structural changes within the organization. ତ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି କିମ୍ବା ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯେତେବେଳେ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢୁଛି କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଅପରେସନ ବଢି ଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ନେଇ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା, ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପ୍ରପରଲି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କୁ ଇଜିଲି ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକ, ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ସ୍କୋପ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜିରେ କଣ କଣ ସବୁ କଭର ହଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। Industrial psychology deals with the human behavior in the entire industrial environment. Consequently, it studies the economic, social, and psychological aspects of human behavior. तो human ମାନଙ୍କର economic ମାନେ money related, ତାଙ୍କର wage rate, ତାଙ୍କର income level, ଏ ସବୁ then social ମାନେ ତାଙ୍କ society ରେ ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କି psychological ମାନେ ତାଙ୍କର mental state, ସେମାନଙ୍କର brain କିମ୍ବା mental processes, ଏ ସବୁ ହେଲା ଆମର cover ହବ କୋଉଥିରେ, industrial psychology. In modern age, most of the economic factors have some psychological influence. The various factors in communal life of workers living in industrial environment also influence the psychology of the worker. Industrial psychology studies these factors. तो workers ମାନଙ୍କର ଯୋଉ community ରହିଲା, ତ ସେଥିରେ workers ମାନଙ୍କର industrial environment ତାଙ୍କୁ କେମିତି affect କରୁଛି, କିମ୍ବା workers ମାନେ ଗୋଟେ organization ରେ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରେଇକି ସେଠି କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆମର କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଦ ଫିଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍କ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। In an industry, the worker is greatly influenced by the working condition. ତ ଆମର କଣ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ ଧର ସପୋଜ ତମର କ୍ଲାସ ରୁମ, କଲେଜରେ ତମର କ୍ଲାସ ରୁମ ଥିବ, ତ ତମେ ସେ କଲେଜରେ କେମିତିକା କ୍ଲାସ ରୁମ ରହୁଛି, ଏସି କି ଫ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ବେଞ୍ଚ ସବୁ କେମିତିକା ରହୁଛି, ତ ସେ ସବୁ କଣ ହେଲା ତମର
ମାନେ କଣ୍ଡିସନ, ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ, ତ ସେଗୁଡାକୁ ବି ଦେଖିକି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଟିଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ବେଟର ଥିବ ତ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ ହେବେ। ଇଫ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆର୍ ୱେଲ୍, ଦ ୱାର୍କର୍ସ ଫିଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ and remains healthy, while on the other hand, if the conditions are not good, the worker become dissatisfied. ତ ଯଦି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଭଲ ଥିବ ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କଣ ରହିବେ, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହିବେ। On the other hand, if the conditions are not good, ଯଦି ଭଲ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ନଥିବ, ଭିତରେ ପ୍ରପର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ହଉନଥିବ, ୱାସରୁମ ଠିକ ସେ ନଥିବ, କିମ୍ବା କ୍ଲିନିଂ ଏରିଆ ଭଲ ନଥିବ, ତ ସେଥିରେ କଣ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବେ। Then principles of human relationship. Irrespective of the automation introduced in industries, the human elements cannot be eliminated. Even most efficient machine need an engineer to run it. And because the engineer is a human being, the most important of the psychological element in the running of the factory cannot be ignored. ତ ଆମର automation ଏବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ fully automated କୋଉଟା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଯୋଉ ମେସିନ ବି ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦରକାର ଚଲେଇବା ପାଇଁକା। The efficiency of the human being will depend very much upon the nature of his relation with the management. In the previous century, most industrialists behaved like autocrats and considered the workers as nothing more than tools. ଆଗ କାଳରେ କଣ ସବୁ ଲେବର ମାନେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖଟାଉଥିଲେ, but in that period the efficiency level was not very high. ତ କଣ ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ମେସିନ ପରିକା ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ ଟାଇପ ରେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଟଉଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଲେଭେଲ ବି ହାଇ ନଥିଲା, କାରଣ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ମୋରାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲେ। It has been seen that an industrialist can achieve a higher rate of production if he behaves sympathetically with his employees. ତ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କାମ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ବିହେଭ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପାଥି ଦେଖାଯିବ, ତ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହାୟର ରେଟ୍ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବେ। An industrialist who cannot maintain good relation with his worker does not succeed for long time. ଆଉ କିଛି ୱାର୍କରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତମେ ଭଲରେ ବିହେଭ ନ କରିବ, ଦେନ୍ କଣ ହବ, ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିପାରିବାନି ଆମେ ବିଜନେସରେ। Industrial psychology tries and discover principles for improving human relationship in an industrial development. ତ କଣ, ତ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ହେଲେ କଣ ମେନ୍, ଆମର ଯାହାବି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ କରିବା, ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍କ ଛଡା ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫେୟାରଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ୱେଜେସ୍ ଆମେ ସେତିକି ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଓଭର ଟାଇମ କରେଇବାନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ୱାର୍କଲୋଡ ରଖିବାନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭଲରେ ରିଲେସନସିପ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପାଥି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ ୱେଜେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ଦେନ୍ କଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଭଲ ବିହେଭିୟର ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସକ୍ସେସ୍ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଭଲରେ ବିହେଭିୟର କରାଯାଉଛି, ସେଠି କଣ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଛାଡିଦେବେ। The study of attitudes and motives. As in any other circumstances, human behavior in the industrial environment is influenced and formed by attitudes and aims. Behavior changes with the changes in stimuli. Hence, it is very important to study the rules pertaining to correct attitude and aims. The human behavior ଆମର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପୋଜିସନ ଯେମିତିକା, ସେମାନଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ବି ସେମିତି। ତ ସେଇ ସବୁକୁ ବି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଯେ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କୋଉ ଟାଇପର ବିହେଭିୟର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବିହେଭିୟର ନ କରିବା, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ହେଇଯିବ। Industrial psychology pursues this kind of study. An important example of this kind of study is the study conducted by Hawthorne Works Western Electric Company into the effect of the attitudes of works upon production. This work is known as Hawthorne study. ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି କି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର କୁ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଅଛି, ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଥିଲା। Study of principles of mental health. Today, all intelligent people realize the importance of maintaining the proper health of workers. ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମେ କେମିତି ପ୍ରପର କେୟାର ନବା, ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବା। The workers' mental health is influenced by working condition
and by the attitude of other people। ତ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ କେମିତି ରଖିପାରିବା ଭଲ ବେଟର ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରପରଲି ବିହେଭ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଡ ବିହେଭିୟର କରିବା ତ ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହିବ। Industrial psychology not only studies the factor influencing the mental health of industrial workers, but also tries to discover principles for maintaining their mental health। ତ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜି ମାନେ ଲିମିଟେଡ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଆମେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ବଟ୍ ସେ ସବୁକୁ କେମିତି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ ବି କରିକି ରଖିବା। Industrial psychology also gives suggestion for improving the mental health of those workers who are suffering from mental disease or otherwise unbalanced। ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ୱାର୍କ ଲାଇଫ ବାଲାନ୍ସ ରହୁନି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜରେ ସଫର ହଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଆମେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରିଲେସନ। Industrial psychology is the study or human behavior in an industrial context। Being a branch of psychology, industrial psychology is particularly concerned with the observation and study। ତ ତମାନେ ମୁଭି ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଅନବାଲାନ୍ସ ରୁହେ ତ ସେମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେଠି କଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ତାପରେ ହିଁ ସେମାନେ ତାର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜି କଣ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବା ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟରକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟଡି କରିବା। On the basis of this conclusion, it tries to discover general principle which can be improving social relation between workers and the management। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରେଇକି ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବେଟର ରିଲେସନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି କଣ। ତ ଆମର ମେଥଡ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲା ଅବଜରଭେସନ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସର୍ଭେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ। ତ ଆମେ ସେଟା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅବଜରଭେସନ। ଦ ମେଥଡ this method is when a psychologist observes the behavior of someone without interacting with them। This can be done in a natural setting or in a laboratory setting। ତ କଣ ଅବଜରଭେସନ ତ ସପୋଜ ତମେ କୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ ତମେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇପାରୁନ କିନ୍ତୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ କିଛି ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ସେ ଲୋକଟା ଭଲ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହେଲା କଣ ତମର ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟରଟା ଗେସ୍ କରିପାରିବ। The observation method is one of the most commonly used methods in psychology। This method involves watching and recording the behavior of people under natural conditions। ତ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ମାନେ ତମେ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟରଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। Observer takes notes of everything that is happening in the environment as well as the participants behavior। ତ ଯୋଉମାନେ ଅବଜର୍ଭର ରହିଲେ ଯିଏ ବି ଅବଜର୍ଭ କରିବ ତ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର କେମିତି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ। ତ ନର୍ମାଲି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ କାହାକୁ ବି ଜଣାଯିବନି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେମାନେ ବିହେଭିୟରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର କଣ ରହୁଛି। This can be very effective way to collect data as it is allows for an accurate picture of what is happening in the natural environment। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେ କାରଣ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଲାଉ କରୁଛି ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। Then however there are some limitation to this method। First, it can be difficult to observe all aspects of the situation due to the limited amount of time and space available। ତ ଏଥିରେ କଣ ଏକରେ ଏଇଟା କଣ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେ ଆଉ ଆର ଲିମିଟେସନ ରହୁଛି ଯେ ଟାଇମ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ କିମ୍ବା ସ୍ପେସ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁ ତମେ କଣ ଇଜିଲି ଜଣକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବନି ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବନି ତମେ କେବଳ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ହିଁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବ।
Second, observation can be biased if the observer has preconceived notion about what they expect to see. ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଗେସ୍ କରିବା ଯେ ସେ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ସେ ଭଲ ହେଇଥିବ କି ଖରାପ ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଟା ଆମର ଆକ୍ୟୁରେଟ ହେବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। Finally, it can be difficult to interpret the data that is collected. ତ ସେଥିପାଇଁକା କଣ ଆମର ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିବାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ, କାରଣ ଆମେ ସପୋଜ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଗଲା ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଆମର ଦିନଟା ଆଜି ଖରାପ ଥିବ ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ବିହେଭିୟର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଜଣେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ସେ ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡରେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ। ଦେନ୍ ହେଲା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି। A case study is a qualitative research approach where multiple methods of data collection are used for a detailed examination for a single case. A case is a single unit in a study. ତ ତମର ଯେମିତି ଲେବର ଲେଜିସ୍ଲେସନରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସବୁ ଥିବ, ଯେ ମାନେ କୋଉ ଆଗରୁ ଆମର ପୂର୍ବରୁ କଣ ସବୁ କେସ୍ ଅଛି ସେଇ ଲେବର ମାନଙ୍କ ରିଲେଟେଡ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯୋଉଠି କି ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ମେଥଡ୍ସ ୟୁଜ କରାଇକି ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ। then ସେ ସବୁ ଡାଟାକୁ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ କରାଯାଏ। The case study method in psychology is used when a psychologist takes detailed notes on one person behavior. ତ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ ନୋଟ୍ସ କରିବା ତା ଉପରେ ଯେ ତାର ବିହେଭିୟର କଣ ରହୁଛି, ସେ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ କେମିତି ବିହେଭ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଆଗରୁ ତାର ପାଷ୍ଟ କୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆମେ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରିବା। The case study method in psychology is another common method in psychology. This approach involves studying a single individual or group in depth. तो ये case study रे कौन हमारा single individual हला हम group को भी हमें study कर पड़े। The same to gain a detailed understanding of the individual or group's thoughts, feelings and behavior. तो एथिरे हम कौन गोटे single लोकर तार thoughts किंबा feelings किंबा ता behavior को study परिबा और ग्रुप ऑफ पीपल मानकर भी हमें बिहेवियर स्टडी कर परिबा। This can be a very effective way to gain a deep understanding of a particular situation or individual. ସେଥିରେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ particular situation ରେ ତାର behavior ଟାକୁ ଆମେ deeply study କରିପାରିବା। However, there are some limitations to this approach. First, it can be difficult to generalize the findings from one case study to another cases. ତ ଏଥିରେ ଆମର କଣ findings ଟା ମାନେ ଆମର conclusion ଟା difficult ହେଇପାରିବ। Second, case studies can be expensive and time consuming to conduct. ତ ଏଇଟା ବି କଣ ଆମର expensive ଆଉ time consuming. Third, the data collected may not be quantitative in nature. ତ ଆମର ଏଥିରେ ଯୋଉ data collect କରିବା ସେଟା may be limited ହେଇଥିବ। Survey research is defined as the collection of the information from a sample of individuals through their responses. ତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସର୍ଭେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡ। ତ ସର୍ଭେ କଣ ଆମର ଯେମିତି ତମାନେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା ବେଳେ ତମାନେ ସର୍ଭେ କର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା ବେଳେ ତମାନେ ତମ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ ଥ୍ରୁରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କର, କିମ୍ବା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ମାର୍କେଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି, ଆସିକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସର୍ଭେ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ତମମାନଙ୍କୁ ଆସି ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଯେ ତମେ ମାନେ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କର କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲେ ତମକୁ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ବେଟର ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସର୍ଭେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡ। The survey research method is when a psychologist asks people questions about their thoughts, feeling or behavior. ତ ଏଥିରେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ thoughts, feelings ଆଉ behavior ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଏ। Survey research is one of the most commonly used methods in psychology. It is a versatile tool that can be used to answer a wide range of questions. Survey research has several advantages. ତ ଆମର କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ versatile tools, ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ wide range ର ଆମେ question ପଚାରି ପାରିବା ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ answer collect କରିକି ଆମେ ଆମର findings ଟା ଦେଇପାରିବା। It is relatively inexpensive and easy to conduct. ତ normally ଏଇଟା ହେଲା ଆମର inexpensive, କାହିଁକି କାରଣ ଆମେ normally question ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତ ଏତେ ବି time consuming ନ ହେଇପାରେ। It allows for the collection of large amount of data. ଏଥିରେ ଆମର ଅଧିକ data collect ହେଇପାରିବ।
It provides a way to collect information from a large number of people. ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଜିଲି ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। And however, survey research has several limitations. ତ ସବୁରେ ଯେମିତି advantages ରହୁଛି ତ ସେମିତି disadvantages ବି ରହୁଛି। Survey may be biased if not properly designed. ତ ଏଇଟା ବି କଣ biased ହେଇପାରେ, responses may be inaccurate due to memory errors or social desirability bias। ତ ଆମର କଣ ହେଇପାରେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଣିବା ସେଇଟା ମେ ବି inaccurate ହେଇପାରେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେବେ ବୋଲି ବି ମାନେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମେ ବି କିଛି ମାନେ ମନେ ନଥିବ, ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେନି। The result of survey may not be generalizable to all population। ତ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ବି ନ ହେଇପାରେ। ତ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସର୍ଭେ ହୁଏ ସବୁ ଲୋକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତିନି, କିଛି ଲୋକ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। So overall, the methods of psychology can be very effective in understanding human behavior. However, it is important to consider the advantages and limitations of each method when using them. This will help ensure the data collected is accurate and useful। ତ ଏ ସର୍ଭେ ମେଥଡଟା ନର୍ମାଲି ଆମର ଇନଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଆଉ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର କଣ କରେ, କିଛିଟା ଆକ୍ୟୁରେଟ ଆଉ ୟୁଜଫୁଲ ଡାଟା ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମେଥଡ। ତ ଆମର ନର୍ମାଲି ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଥିବେ ତାଙ୍କର କଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। The experiment method is when a psychologist changes one variable and observes the effect on another variable। ତ ଆମର ମାନେ ଯଦି ଦିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥିବ, ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ବିହେଭିୟର କେମିତି ହଉଛି। This can be done in a laboratory or in a natural setting। The experimentation method is when a psychologist tests different methods to see one produces the best result। Which one produces the best result। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସ କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ସେଇ ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରି ଦେଖି ବା ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେ କୋଉଥିରେ ଆମର ବେଟର ଆଉଟପୁଟ ଆସୁଛି। This can be done in a laboratory setting or in the real world। All of these methods are used to understand human behavior। ତ ଏଥିରେ କଣ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡରେ ବି ଦେଖିବେ। ଯଦି ତମର ନର୍ମାଲି ୱାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ସ ର ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଦେଖିବି ଯେ ସେ କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା କୋଉ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା କୋଉ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରେ ସେ ଅଧିକ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ତ ସେତିକି ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। Each method has its own strength and weakness, so it is important to use the right method for the right situation। The method of psychologists are constantly evolving, so it will be interesting to see what new methods come about in future। ତ କଣ ଆମର ଏତେ ସବୁ ମେଥଡ ରହିଲା, ସର୍ଭେ ମେଥଡ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମେଥଡ, ଦେନ୍ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡ। ତ ଏତେ ସାରା ସବୁ ମେଥଡ ଯୋଉ ରହିଲା ତ ଆମର ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଏସବୁକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। ତ ଆମର ଆଜି ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ଆମର ଆହୁରି ବି କେତେ ସାରା ମେଥଡସ୍ ଆସିପାରେ। ତ ସେ ସବୁ କଣ ଆମ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି ହିଁ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ତ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଚାରିବ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି? ତମ ରୋଲ ନମ୍ବରଟା ଚାଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ କରିଦିଅ।